E aí, galera, como é que vocês estão? Meu nome é Saduski. Hoje estamos aqui num projeto novo, é um projeto diferente, novo. Esse aqui é o SRB News, esse aqui é um projeto que a gente tem que dar totalmente 100% da criatividade do nosso mano LD Speedruns, o cara que é simplesmente brabo, mas infelizmente ele não vai estar aqui para estrear, mas não tem problema, eu vou estar aqui no lugar dele. Esse é o SRB News. O SRB News, se você não sabe o que era um projeto que a gente fazia semanalmente, porém a gente acabou parando e essa é uma nova forma de apresentar ele. A gente vai tentar fazer mensalmente ou bimensalmente, a gente está descobrindo ainda o que funciona melhor ou não. Mas o que a gente vai fazer é trazer as últimas notícias no mundo de speedrun, as últimas notícias no mundo de indies também. Então, se vocês conhecem indies em geral, a gente vai falar sobre isso um pouquinho também hoje. Então, pra quem não me conhece de novo, meu nome é Saduski, eu sou um speedrunner, principalmente de Resident Evil 2, Mega Man X6, Mario 64 e Sonic em geral, tipo, vários Sonics. Mas a gente tem alguns quadros aqui que a gente vai falar com vocês hoje. Então, a gente tá aqui com o nosso mano Jair na Tech, ele vai também estar me ajudando diretamente com isso hoje. Então, Jair, eu acho que a gente pode ir para o primeiro quadro, né, do dia, que é os PBs, que é uma parada muito legal que a gente quer trazer. Basicamente, vocês sabem como é, toda semana várias pessoas continuam fazendo speedrun e continuam tirando os melhores tempos possíveis. E a gente encoraja vocês a compartilhar com a gente seu PB, seja ele road record, seja ele um PB pessoal, tipo seu mesmo, para ser o melhor do mundo. Então, vamos lá, vamos ver o primeiro PB do dia. Então, o Hyuruki aí com Resident Evil 3 Nemesis. Hyuruki, que é um cara engajado na comunidade, o cara conseguiu um 45-31, pegando alguns golds pelo caminho. Esse é um cara que vocês vão ver que sempre vai estar indo atrás do melhor. Ele é um dos melhores runners de Resident Evil clássico na comunidade. O cara é uma lenda. Então, parabéns aí pro meu mano Hyuruki. Vamos nessa. A gente tem mais alguns para falar sobre hoje. Vamos nessa. Tem o Luke 16 com um S Plus no facilitado. Isso aí tem cara de ser Resident Evil 4 Remake. Ele fez um 2:33, isso é um tempo absurdamente bom. Pra quem não sabe, o Resident Evil 4 ele tem ele tem o in-game time, né, que é o tempo que realmente importa. Então, parabéns aí, meu mano Luke, conseguiu um tempo muito bom pra uma categoria bem maneira também, correndo facilitado, é bem maneiro. Não é tão simples quanto parece, galera, por mais que esteja escrito facilitado. Então, vamos pra próxima? Olha lá, temos o Saulo André, deixa eu deixar full screen aqui pra mim. Temos aqui o Saulo André, ele tá correndo Sonic CD Restored. Sonic CD Restored é basicamente um mod para o Sonic CD no PC, e aí a galera se juntou e fez toda essa versão melhor do Sonic CD. É bem maneiro. Eu recomendo muito jogar. Ele tem até essa mecânica interna de ter um sistema de speedrun interno, então ele fez ali um 12:06, vários golds, vários verdes pelo caminho. Parabéns, Saulo André, que você tire mais golds, porque esse jogo é o bicho. Então, vamos nessa aqui. A gente tem o Vai Victus, o nosso Vitinho, o brabo da comunidade. Ele corre vários jogos e aqui ele tá com Evo, Search for the Eden. Esse é um game que apareceu em múltiplos outros eventos, é um game que está sendo corrido pela comunidade. Então, muito brabo. Ele conseguiu um 49:59, um tempo muito bom, sub-50, né? Então, muito maneiro. Parabéns, Vitinho. Você merece esse 49:59. Que venha o sub-50, né? O sub-50 segundo, no caso. Ele vai conseguir, com certeza. Quem sabe até um sub-49, né? Um 48, quem sabe. Então, eu acho que é isso. É isso. Tem mais? Tem mais? Ok. Então, a gente confirmou aqui que é isso. Sem problema. Então, esse é um pequeno exemplo de como a gente vai ser daqui pra frente. A gente sempre vai estar falando sobre os PBs da comunidade. Então, se você acha que vale a pena, poste. Uma coisa legal que a gente vai tentar fazer é sempre trazer múltiplas runs diferentes, de múltiplos runners. Então, fiquem ligados. A gente vai tentar trazer mais na próxima vez que a gente fizer. Então,
A gente agora tem mais um quadro, a gente vai falar sobre alguns trailers, né. A gente tem algumas parcerias que a gente aqui com a SRB, então a gente vai ver, o primeiro trailer da noite vai ser um jogo que eu pessoalmente joguei, então vai ser Ghost Runner 2, correto? A gente vai ver agora o trailer Ghost Runner 2? É isso. Então, Ghost Runner 2 é um jogo, Double A, se eu não me engano, é uma galera super maneira. Ghost Runner 1 já foi um jogo muito engajado na época que saiu, a galera tinha curtido, a galera, eu digo, os desenvolvedores tinham curtido em trazer o jogo para o mundo das speedruns. Então, esse jogo, essa semana que passou, teve uma bounty que, ou seja, as pessoas competiram por dinheiro na speedrun de $10.000 e dividido entre os 10 primeiros colocados. Então foi super legal. Eu tentei participar, infelizmente não consegui, mas o jogo é muito maneiro. Ele é esse meio que tipo arenas, várias arenas de inimigos que você tem que matar usando sua espada e alguns poderes, mas você só pode levar um hit, senão você morre. Então Ghost Runner 2 é definitivamente um highlight aí pra galera. Eu recomendo muito. Se você nunca jogou, eu recomendo muito. E dá uma chance. Ghost Runner 2, um dos gigantescos jogos aí. A gente tem outro jogo agora. A gente tem aqui o Star Ocean. Esse Star Ocean, ele é um RPG clássico, né? Um famoso JRPG. Esse, se eu não me engano, é um remake do 2, porque é o Star Ocean R. Então ele é feito pela Square, ele é um jogo bem maneiro. Se você curte JRPGs, pessoalmente eu acho que ele vale a pena, ainda mais porque ele tem esses gráficos, uma mistura de pixel art com realismo. Sinceramente, eu acho que se você curte muito esse tipo de jogo, vale a pena. Star Ocean, The Second Story, R, né? R de remake. Então, ele tá vindo aí. Eu, pessoalmente, não sou tão fã de JRPG, mas alguém é. Seja, talvez você. Então, muita gente já. Eu já tinha ouvido falar desse game há um tempo atrás. Então, de qualquer jeito, se você curte essa temática, manda bala. É um jogaço pra quem curte RPG, pra quem curte espaço, pra quem curte Square Enix. Então, sinceramente, deem uma chance. Eu, pessoalmente, não sei se eu vou dar uma chance, mas tenho certeza que alguém vai. Então Star Rail. Star Rail. Star Ocean. Foi mal. Tem muitos stars aí, ok? Muitos stars na internet hoje em dia. Star Ocean tá vindo aí. Então a gente vai só terminar de ver esse trailer. Eu não vou mentir, o combate não parece ruim. Pior que me chamou a atenção. Na verdade, real me chamou a atenção. Então vamos nessa. Star Ocean. Como em November 2nd. Então, tecnicamente já lançou. Então, tem vários consoles pra você poder jogar. Então, é isso. Manda bala. Antes aqui, agora, eu quero falar um pouquinho sobre alguns anúncios de eventos que estão tendo na comunidade. Então, essa semana, a gente anunciou algumas coisas. Primeiro de tudo, a gente anunciou o nosso torneio de Cuphead. É o Porco Brabo que tá ajudando a organizar. Pra quem não conhece o Porco Brabo, ele é um dos caras mais brabo da comunidade de Cuphead e de muitas outras coisas em geral. Ele é um cara super gente fina. Então, dia 8, 9 e 10 de dezembro vai estar o torneio de Cuphead com R$ 150 em prêmios. Então, se você se interessa por esse tipo de coisa, quer ir ver ou conhecer a comunidade, a gente deixou lá o nick do porco para você poder dar um salve para ele e tirar suas informações, ou você pode ir também diretamente no Discord do Cuphead Brasil, lá tá bombando, tem uma galera nova, runners novos, então assim, eu tô muito ansioso, é um torneio que vai ser absurdamente divertido, vão ser 3 dias de torneio, vai ser muito, muito, muito maneiro, beleza? Também a gente vai fazer aqui na Speedrun Brasil a retransmissão oficial da AGDQ 2024. Se você gostaria de ser um voluntário para transmitir, ajudar a gente a retransmitir, seja comentando ou qualquer outra coisa, a gente ficaria super bem agradecido em receber você. Então, fica ligado, a gente vai estar passando informações aí para frente, mas pode também ir no nosso Discord, sempre pode ir na Speedrun Brasil, nosso Discord que tá cheio das informações lá na aba de anúncio, onde você pode tirar todas as suas informações, vai ser incrível.
Ouvi uma moto aí no fundo incrível. Se apareceu na live foi o bicho, tá? Se apareceu na live foi o bicho. É. Ai, o cara é secreto! Ok. Mas então, de novo, a GDQ 2024, é uma honra também aqui na Speedrun Brasil, a gente tá trazendo de volta esse quadro, né, que é o famoso Restream da GDQ. Então, já que a gente é o retransmissor oficial. Então, é isso. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa, porque a gente tem uma entrevista, que a gente vai estar entrevistando o Player 5, que é um speedrunner de Legend of Zelda. Então, fiquem ligados, a gente vai ir para uma pequena pausa para poder organizar tudo bonitinho, mas, de novo, esse é só um pequeno piloto do que vai estar por vir daqui para frente. Eu tô muito feliz que a SRB News virou um formato de stream e também vai virar um formato do YouTube. A gente tá pegando o que a gente faz no YouTube e dando um pequeno spin, né? Uma pequena mudança. Eu espero que vocês vão gostar, porque, sinceramente, isso tem muito potencial. De novo, agradeço ao LD, o cara é o cara, ele simplesmente tem as melhores ideias e é o melhor do mundo. Então, vou pedir pro meu secreto aqui fazer a pequena transição enquanto a gente organiza tudo e já voltamos. É nóis!
E aí, rapaziada, como estamos? Hoje, de novo aqui, estamos aqui, para quem não sabe o que está acontecendo, esse aqui é o SRB News, esse é o novo formato que a gente está fazendo. E eu falei que a gente ia ter uma entrevista, e hoje a gente está aqui com uma entrevista com uma pessoa de fora, então já peço perdão, essa primeira parte vai ser em outro idioma, but thank you so much, Player 5, for being here today. How are you doing, man? I'm doing well. Thank you for inviting me on the show. Yeah, it's my pleasure. So tell us about you. Who are you? What do you do? I'm Player 5. I'm a Breath of the Wild and Tears of the Kingdom speedrunner. Currently, mostly focusing on Tears of the Kingdom. hmm So you are right now the world record, yes. So when we called you, you were not the world record. Actually, when we got in contact with you, I don't think you were the world record, but we were like a few seconds away. So then you got it. So yeah, congratulations for in the first place. Tell us why Legend of Zelda in the first place. Basically, I started speedrunning Breath of the Wild because it was my favorite game at the time, and I watched a speedrun, and the tricks looked really cool. Mm-hmm. So I decided I wanted to learn how to do it myself. Mm-hmm. So tell me, what is like learning a game from zero? I don't know if you have any experience in speedrun besides, the other Breath of the Wild game and now Tears of the Kingdom. So tell me about how it was to learn the game. Um, so Tears of the Kingdom was quite a wild ride because the game was very new and there was a lot of development happening with like new glitches all the time. Mm-hmm. And so there's a lot of like just keeping up with all of the new tech that people were Mm-hmm. finding in the Discord. Mm-hmm. But yeah, then it was just, I don't know, checking up daily and Mm-hmm. then trying to learn everything. Yeah, because new games when they come out are the most difficult thing is to learn the whole route, to do the whole run, and we wake up the next morning and like, oh, we found the skip, and now your route is kind of dead, so you're gonna learn all over again and other stuff. So, do you like this part of the grind? Do you think it's interesting? Does it makes you want to play more, play less? I would say I prefer it when the route is like stable. So I don't Mm-hmm. have to like learn something new every time or like every day. Mm-hmm. Um, but it was kind of fun to uh, try to work with that and like figure things out on the fly. Mm-hmm. So, tell me, in the grind for the world record, there is was there any moment you thought to yourself, okay, I can take the world record. I know I can, but it's about time. It's about maybe RNG. How was the your mentality when you were searching for the world record? Yeah, I mean, I've held the world record for quite a bit of like Tears of the hmm Kingdom's lifespan hmm so far, and yeah, most of the time it's like I always just know I can do a better run, and so I hmm just keep trying for that. Um, and yeah, it's like any percent so far hasn't really reached a point where I don't think I can like do a better run, hmm Yeah, and because you are so I just keep so going. yeah, you're so connected with the run right now. So even if there is a major new skip, you still like, okay, I just need to learn this, and I still good at the game nevertheless. So tell me which categories there is and which do you run? So there is any percent, all dungeons, which includes all of the like temples, Mm-hmm. um, all main quests, and all shrines, and then 100%. Those are the Mm-hmm. main categories on the leaderboard. Mm-hmm. I have only run any percent and all dungeons for Tears of the Kingdom Mm-hmm. because yeah, the other ones are a bit longer.
Like how much longer? Well, there's a big range. Basically, any percent is like 40-ish minutes. Mhm, Uh, all dungeons is 2 hours and 40 minutes, roughly. mhm. All main quests is like 3 hours and maybe 30 Damn. minutes. I don't remember. All Mhm. shrines jumps to you, I think like 6 hours, Okay. and then 100% jumps up to 30 hours. 30 hours. Yeah. Okay, yeah. And, like, it's not segmented? People do in one sitting? So people How have done it in one sitting, or at least one person wow. has, but Mhm. there are break rules, and they're Okay. fairly lenient. Yo, yeah, So yeah, nice because you're allowed to break it uh, up. it's a big, big, big run. Like I don't remember how much it was in Breath of the Wild 100%. It was double digits in hours. Like it was like plus 10 hours, I think. I don't remember right now. Yeah, right now it's The like 15 and a half per world record. Yeah, yeah. So like it's a marathon run. Like Mhm. we here in Brazil we have a lot of big people in GTA like doing the 100% as well. So we always understand when they finish early. We know like okay the run didn't go well. So, but do you have any Alright. plans? Do you have any plans on doing 100% as mainly as a marathon or like, hey, I'm gonna just see where this goes? I currently have no plans to do, like, the long categories in Tears of the Kingdom. Hmm. The longest run I've done is Breath of the Wild All Shrines, which is, about 4 hours. Yeah, it's a big run. Yeah, So, no plans d- currently. yeah, do you prefer like those 1 hour ish kind of runs, right? Do you think it's the best for you? Yeah. Yeah, I prefer shorter runs. I think under an hour is kinda the sweet spot for me. The sweet spot. Yeah, I understand. Because more than 1 hour is like, okay, this is getting exhausting. Like grinding for the for this run is kind of exhausting and not really small runs. Like I think it's kind of bad as well. Like if you do a 25-minute run, it's like, okay, I got one mistake, so I have to reset. And it's like, okay. But yeah, 40 ish minutes, it's good. It's the sweet spot. I think as well. Most of my runs, my favorite runs are like 40 minutes to 1 hour, like that. So Mhm. I understand completely. So I need to ask you, why player five? Why that name? Oh, basically, it started because I would play, Super Smash Brothers, Mm-hmm. and so this was Smash 4 Mm-hmm. on the Wii U. You play online, and I played, like, uh, doubles with my brother online, Mm-hmm. and so there would be a max of 4 players, and so I put my name as player 5 to see if I could confuse people. Okay, but it kind of stuck with you, right? Yeah, I mean, it stuck because 'cause I'm also, like, the 5th child in my family, so Okay, I'm, player nice. 5. Okay, so it was like as a joke, but as well like okay, it's kind of my lore. It's Yeah. kind of who I am. So yeah, that's a cool name. That's a nice name. And um, tell me how how do you think? Um, sorry, it's a really difficult to do an interview in another language, but to you, how do you feel about the community in general? Do you feel happy? Do you play mostly alone? How do you feel about it? The community is, like, one of the best parts of speedrunning. So Mhm. far, Breath of the Wild and Tears of the Kingdom both have, great communities. Yeah, that's People great. are always willing to collaborate and, like, help each other with tricks. Mhm. So, yeah, it definitely makes running the games a lot more fun.
It makes like the experience much less alone. Yeah, because you even though speedrunning itself is really one player side thing. If you have a great community, it really makes the whole experience much better, right? So yeah, it's great to hear that. It's great. So, Mhm. do you have any other projects? Do you want to run any other games? I see. I think that's a Pokemon Oh, yeah. in your head. We got, So Mareep. yeah, do you have any intentions to run anything else? Um, so eventually I do want to run other games, right? Mm-hmm. Right now I only run 2, but, I think all the other 3D Zelda games look interesting. Mm-hmm. Um, and so at some point I want to try and do the 3D Zelda any percent challenge, which would be all of the 3D Zeldas like in a marathon. Mm-hmm. But that, that'll take a while. Mm-hmm. And then I'm also kind of interested in Mario speedrunning, but Yeah, that's nice. Like we'll Mario, see. 2D, 3D, It would be probably I would start with probably SM64. the classic, the It's classics, it's classic. the classic. Yeah, no, that's great to hear. I too started recently on uh 64, Mario 64, and people are like, okay, now try the other ones. Mm, Do right. the Super Mario World right now. So yeah, it's a great speed run, and I think you'll have fun if you Mhm. uh you got the road record to like an amazing game, so you really have fun in this one. So yeah, it was I think that what was a short interview, but it was a great interview. I want to thank you a lot for coming. You want to say something else? You want to add something else? Oh, thanks for doing the interview. I think it went pretty well. Yeah. So yeah, thank you so much for coming here. It was an honor have you here for representing not only yourself but the Cheers of the Kingdom community. So thank you a lot, and again, congratulations on the world record. And right now we are gonna have you doing a speed run for the people. So we're gonna have Links Jam with us, helping me translate the run, and we are going to do like somewhat like the AGDQ's restream, where we have player 5 in the background playing the run while we in the foreground are commentating on top. So yeah, we're gonna switch really quickly, and this time it won't take like 20 minutes, it will take like 5. So thank you a lot, player 5, and we'll be right back. Então já voltamos, galera, rapidinho.
Okay, so first I'm gonna talk in English, so to like people in chat who can understand will understand. So right now we're gonna do a speed run. Player five will do a speed run. We are gonna commentate in Portuguese. So player five will be doing any percent 1.0 no amiibo, which is the I think it's the main category right now. So player five can eu tô falando inglês, mas não era pra gente estar falando inglês, né? Go. No, wait. So wait, I got confused. So wait, no problem. So what's gonna do right now is player five is gonna deafen himself, and people in chat who only speak Portuguese will understand us. Okay? So when you are ready, man. Oh, should I? Okay. Que acho que agora ele tá pronto. Então aqui a gente tá com o nosso mano Link. E aí, Link? E aí, gente? Tudo bem? It's an honor to be here, actually. É em português, Link. Pode falar. Quer dizer, não, Foi pode mal. falar em inglês. É Pode uma falar em honra. inglês. Pode falar em Ok. inglês. Pode. Fala começo, fala inglês um pouquinho, aí depois fala português. Okay, well, it's an honor to be here. Commenting Player 5's run. I watch your streams and I watch your runs. And hopefully I will become to Tears of the Kingdom speedrunner. And I will try my best to explain to the guys who speak Brazilian Portuguese in the chat. And yeah, hope you have fun. Hope you have fun. Player five.
E eu falei aqui em inglês, né, que é uma honra aqui estar aqui comentando a run do Player 5 aqui. E espero que a gente se divirta aqui, apesar de tudo. Yep. Hum. Então, when he's ready, we can start. Quando ele tá pronto, a gente pode começar. Falando nisso, a gente tá ouvindo a stream dele? Ele já começou, tá, Jay? Ele. Tá. Ok, então o timer tá um pouquinho atrasado por causa de problemas técnicos, mas não tem problema nenhum. Ele tá mandando ver já, ele já tá andando em paredes. A gente vai ter áudio rapidinho aqui pra gente. Mas, ok, timer começou agora. So right here, I'm like Ok, agora climbing sim. around Então, Lynx, é com você, to manda bala. avoid Então, beleza, gente. O que vai all acontecer the aqui like é o seguinte, é que cutscene triggers. tem duas opções de como começar a run do Tears of the Kingdom. Você pode começar com um timer de 6 minutos, se eu não me engano, 6 minutos aproximadamente, meio. Ou você pode fazer um clipe, que ele já tá fazendo aí. And then there, Ele we've vai entered the fazer um intro. clipe out of bounds, So this will like subir numa teleport you back parede in bounds and específica, num activate ângulo the cutscene. específico. E agora ele tá na And so primeira we like cutscene do skipped jogo, all que é of onde o Link e a Zelda talking to Zelda descobrem on the que way here, o which saves corpo roughly a minute. do Ganondorf desidratado, né? Como tem o meme da comunidade. Tá ressuscitando aqui. Esse é o comecinho da run. Eu tô vendo a stream aqui, eu acho que o Player 5 comentou algumas coisas aqui, mas eu vou tentar o meu melhor aqui But yeah, this will be a very long cutscene. It's unskippable, which is kind of unfortunate. It's like 4 minutes. Uma cutscene que não tem como pular, ele tá falando. Which is quite a lot. And so, trying to speedrun this game, there's a lot of resets at the beginning because there's a lot of tricks that keep getting added. Yeah, they're very tough. Precise like jumps. That clip is pretty precise as well. And then yeah, having to watch this cutscene. Ele falou que aquele pulo que ele fez salva bastante tempo, mas é um truque bem preciso. E tem vários pulos bem precisos aqui na run também. There's been a lot of updates to this game, and Estamos aí. E aí, Link? a lot of the glitches that isso aí, na verdade, é uma boa a gente estar treinando isso aqui, porque é basicamente assim que vai ser a stream oficial da AGDQ, né, que a gente vai estar streamando aqui. Então vai ser basicamente isso. Então... or like split the leaderboard up by version, and so you've got like a leaderboard for your pre-current patch runs, and then a leaderboard for runs that are done on the most recent version of the game. Ele explicou ali que ele... ele explicou que basicamente eles vão ter uma divisão da leaderboard, né? Que vai ser o pre-patch e patch atual, né? O interessante ressaltar aqui é que a versão pre-patch é a versão 1.0 que tem os de serem patchados. E normalmente ela só funciona em switches desbloqueados, que você consegue desatualizar a versão do Tears of the Kingdom. Ou você também pode usar uma versão física do jogo também. Pra você descer as versões e correr nesse... no patch mais antigo. Então essa parte aí no começo realmente não tem muito o que fazer a não ser ver as cutscenes, né? É bem normal. And there is also like the community voted for intro skip, which is essentially allowing runners to start from the Room of Awakening. So like after this cutscene you can start the run, but it's not actually used in speedruns because you can save time by running through the intro. Então, o que ele tá falando agora é aquilo que eu expliquei no começo, né? A comunidade optou por ter a opção de você poder pular a cutscene
e começar a run com alguns minutos já contados no relógio. Mas como o Let's Player see, is there 5, né, anything é o else? recordista mundial agora, ele é um jogador bastante competitivo, ele opta We're just sempre about por ready fazer o to clipe no get back into começo. the run. Logo no comecinho da run mesmo, piscou, perdeu o clipe que ele fez. E salva muito And mais so right tempo do here, que fazer o skip I'm também. going to skip this cutscene, grab the Master Sword, and then perform a really precise jump. It's called Cog Skip because it skips the cutscene to activate the wheels on the left side of the room, and that cutscene takes like 40 seconds. So Agora é o seguinte, ele vai pegar a Master Sword if I quebrada can hit e ele this vai jump fazer first try, um I'd skip say chamado around 40 Cog seconds Skip. over Vai activating ter the uma cutscene, válvula que ele and precisa then ligar using the wheels to actually make contra it up range, se eu não me to engano. the area above Mas this fazendo um room. pulo bem específico, o Normally Link you'd ele like run out the consegue door, pular essa parte but e yeah, já we don't do sair that. desse comecinho aí onde ele tá. É bem And preciso aqui, I então vamos ver se ele got it consegue first fazer de try. primeira Okay, aqui. I'll take that. Excelente, conseguiu de primeira. É muito mais difícil do que parece, Basically, tá? we do Eu that tentei treinar algumas because vezes. going up here, É up um above pouquinho the específico. first room, like Eu this is não sei where dizer se the é um shrine truque is, frame perfect, the provavelmente não, recall, mas mesmo but assim tem toda uma leniência assim de como fazer esse it's not truque. active, so you can't actually go to it. However, if you go above the shrine, then you get access to this treasure chest that has some wings. And wings are super useful to have at any point in the Então, agora ele the vai run, pegar o but seguinte, ele vai pegar specifically como se fosse uma runa, né, chamado they're Wings, que super são useful aquelas on asas this que o Link consegue top fazer pra island because planar you no can Tears of the Kingdom. do some E se você cool estava mais familiarizado com o Breath, você tá vendo que ele tá correndo de um jeito like diferente, né? Em manipulation vez de ele of tá assoviando, ele the tá void correndo, out system. guardando e ligando a espada. So we'll E see if agora I ele vai can fazer actually get it. vários loops Right there, I aqui, just que são duplicated loops wings necessários because que ele vai precisar para this completar o game has run. had a lot of duplication Ele pegou glitches, 3 wings, and mas so com on os one of loops ele those já really conseguiu easy. fazer 12. You just have to like sort and E close agora the ele menu at vai any ir time pra while introdução taking do out jogo, his assim. reminder Ele só base, subiu lá pra pegar o and graveto then e it as will just wings. like duplicate them. Alright, so this part is gonna be really tricky. It's one of the newer additions to the run. I actually did a run at TwitchCon recently that did early ascend, but the route has, well, changed quite a bit since then. As in, I've started using the new Seguinte, route. agora ele tá falando que é um truque um pouco recente. So hopefully I don't mess it Ele up. We'll see. vai tentar fazer agora. Right now, basically, I'm gonna be. It's a section where the floor is low, Normalmente so I você tem can't que touch the cair ground. na água, mas você também pode cair em Standing on cima a de uma wing planta lá em counts cima as da água. Isso dá um pouco mais de tempo. not touching the ground, so that's actually not gonna work. So I'm just gonna. Mas ele tirou a wing e ele vai ir direto, se eu não me engano. I messed it up. That's fine. Just means I can't really do Bom, early ele ascend. tentou, mas ele foi da forma normal. I was so close too. Basically, I was supposed to flip the wing. É um pouco so that I perigoso ali, could porque se ele land cai no ângulo errado, on a ele pode second acabar wing. morrendo ali. It would like cancel fall damage. But that's okay. It only saves like 30. Tem uma forma de cancelar Only saves, like, o 30 dano de seconds, but queda, né? Cancelar o dano de queda nesse jogo é um pouco mais diferente do que you'll get to see what I no was Breath. trying to Tem do toda uma mecânica envolvida or trying to com set a mecânica nova de with this dive, que next com o part. Link ele So right começa a here cair mais we get the rápido. pro pad, which is required to continue the run. Yeah, the idea was to land a wing in front of this Então, a construct Pure so Pad, that we ela could get the é pro pad, obrigatória para continuar a and run. then Link would still be standing on a wing after he gets it. And so that means that Então, é o seguinte, o que ele vai fazer agora? if Ele I vai were to void pegar out, uma it would asa, place me vai jogar lá back pro up at the Temple of top Time. there, Tem um Temple of Time no Great Sky, né? Plateau. E é o which seguinte, quando o jogo vê que ele you'll tá see em right now. cima I'm da gonna do. asa, ele não vai determinar que o Link tá em cima do chão. Então, ele vai chegar lá It'll be like the perto same para thing, acionar but um evento obrigatório do the void out jogo. will put me Só que next to the assim, pro pad como ele tá em cima da asa, o jogo instead. ainda acha que ele tá onde ele tava quando ele pegou a Pura Pad, né? Que é essa Chica Slate
mais atualizada aí, que a Pura atualizou. Aí depois ele vai voidar, ele vai cair The no wing field is buraco really e aí ele cool. vai voltar So right lá here, pra I'm gonna be cima. trying to kill this construct with the wing so that I can grab a shield from him. Which is also a very Mas ele falou que ele vai tentar pegar thing um for my sino. Eu não tô runs. familiarizado com essa strat aqui. I haven't been doing this until like 2 days ago or something. And then I hope that É bem recente. Ele falou que foi aplicado há 2 dias. oops. Bom, vamos ver se ele consegue. Ele só pode andar em cima das wings pro jogo não determinar que ele tá andando no chão ali. Ele conseguir voltar lá mais cedo. Acho que ele errou um pouco o ângulo, mas ali conseguiu corrigir um pouco com o That backup. was a little awkward, but essentially I'm trying to not touch the ground here. And so placing Zonai devices like wings will not update my grounded position, and so, or my last grounded position. So right here, this void out will take me all the way back to the pro pad. O Demonic Sushi, né? Ele falou que which o is chão é lava. pretty useful because it cuts out a lot of running. So right now I can Então foi exatamente isso que instead aconteceu. Ele go colocou as to- wings lá pra não tocar no chão. E ele voltou onde ele pegou na pura pad depois de the acionar bottomless aquele cave. And evento ali. so what I was trying to set up earlier was warp all the way back up there so that you could fly down to ascend instead of right now I have to fly to this cave, and by flying to the cave I cut out a bunch of running, but then flying straight to ascend cuts out even more running, and so that's why it saves so much time. O Shining que agora ele vai é o Shining do Ascend, que é aquela habilidade que eu li que ele consegue atravessar o teto e sair por cima ali. I Ele falou wouldn't normally que have to salva bastante run mais tempo. all this way, but Então é o primeiro Shining que ele tá indo em buscar. yeah, it'll be fine. Flame emitter shield. I'm trying to think, because this is like not the route I normally take in my runs these days. Because I usually would just reset if I messed that up. But now we're running to ascend. Yeah, Ele falou que normalmente ele não faria dessa forma, mas ele tá correndo pra puxar indo do Ascend. Como muitos aqui sabem, ele é o recordista, então ele é bastante competitivo com o tempo dele. Então, assim que ele pegasse alguma run assim com o começo, já não com potencial de ser um WR, ele provavelmente resetaria. Mas a gente tá em maratona, então vamos seguir aqui. Ascend is a very powerful ability. Because it makes some of the movement sections a lot faster. Because climbing in this game is slow and a lot of the times isn't viable because you don't have enough stamina to really climb that high up. But the shrine itself is pretty straightforward. I'll be grabbing a bow from the construct, and that's to set up a glitch later. I'll need 2 bows, and so I can get one here and then one in Fuse. But yeah, this shrine is on a cycle. So então ele falou que esse shrine ele é bem de boa de fazer. Ele vai pegar a habilidade do Ascend e vai fazer takes a certain amount of time to get to a position where we can then ascend to the end of it. Like, you'll see. So I get the bow. You can see the platform in the background is like moving, and so I need it to be underneath that platform, and so it doesn't really matter how slowly I do this or quickly I do this, I'll almost always make it and have to wait.
Realmente isso que aconteceu. Ele não tem muito o que fazer, ele tem que esperar a plataforma But yeah, that is the se first alinhar shrine com a done. segunda plataforma pra ele subir e One conseguir of the pegar unfortunate things about this o game final do shrine. is that there are a lot of cutscenes. So, you know, I talked about the intro cutscene that's like 4 minutes. This cutscene is also unskippable. And so the first shrine you go to probably has like an extra 2 minutes of waiting because they don't let you skip the Pouco chato cutscenes no in jogo the é first que tem shrine. várias So like cutscenes aqui no activating jogo it que você takes não probably pode around pular. 40 seconds. Normalmente no Breath Before you você can pode enter pular the shrine, cutscene no começo, and você then também pode pular as getting cutscenes the dos Light of shrines. Blessing Mas aqui ele falou que takes tem cerca de another 4 like minutos minute da at least. cutscene da introdução, mesmo tipo, fazendo aquele clipe. E tem mais essa cutscene que não consegue But pular, yeah, that's the então first isso one. acaba te tomando Essentially, what pouquinho we're mais de trying to do tempo right aqui no now momento. is get 3 shrines before going back to the Temple of Time. Because the Great Sky Island is like the tutorial section. You can't Ele actually vai leave fazer until you've os outros gotten 4 like all shrines, of the né? abilities. So E they contando com esses, são really 4 wanted you shrines. to do it in a specific São as order. habilidades So right do Tears now of the the goal is Kingdom, to seguindo um pouco essa linha get do those Breath, 3 né? shrines. E aí ele vai voltar lá pro Temple of Time. Se eu não tô enganado, ele vai And pegar then go um back to the coração, porque é Temple um of coração que Time, é get obrigatório the 4th pegar ability. pra abrir a porta. E aí ele vai After seguir I've pro gotten the 4th Overworld e vocês ability, vão go do ver one coisas last bem shrine interessantes. before I go back to the Temple of Time for the last time. So right here, I believe I can just go this way, actually. Yeah, this is a bit weird because I'll dupe some bombs. A Wing pra Because ir pro outro bombs are Shrine. E super quando ele tá useful, fazendo isso, but I've already ele been tá to the bottomless cave, so I duplicando actually don't algumas need to go bombas back também. there. Normally with early ascend, you drop down from above ascend, but yeah, in this case, I already have it, or I already have the bombs and the shield, so I can just skip that, go straight here. So now I'm trying to, I just picked up the battery, which is a little bit Acho também que é obrigatório, você precisa weird, de um Energy Cell. O Energy Cell é aquela... because É we don't use praticamente the a battery for bateria anything aí de in this quando run, o Link utiliza as habilidades com a mão the dele, game com will outra always give you the range, battery, enfim. and getting it from the construct by the river has a significantly shorter cutscene than getting it outside of Fuse when the game like automatically gives it to you. And so that'll save like 20 Ele falou que seconds or fazendo something. dessa forma, a It's actually cutscene a lot. é significativamente mais Yeah, I duped a bunch of bombs curta because bombs are da really forma useful normalmente. once I get E Fuse. ele vai prosseguindo Just give assim you a de lot of shrine pra momentum. shrine, usando as Right wings here, que I ele will duplicou também. show E ele off pegou why um rubi, o Ascend is rubi ele so vai ser good. bastante importante na luta do Because I can just exército do fly Ganondorf no underneath the final do jogo. shrine and then ascend up. And then there, I'm right at the shrine. And so it cut out a bunch of running. Então o que ele fez é o seguinte, ele And chegou running in this perto game do is very shrine, slow. só que ele tava muito embaixo. Mas aí ele usou o assist. Yeah, I picked up Ele another subiu tree e chegou branch, and that's perto do because I shrine que need ele it precisa for ir agora. the glitch I've been collecting materials to set up. It's called Zuggle Overload Arrow Smuggle. So basically, there's a glitch called Zuggle. It like overlays a weapon onto Link's hand, so you have like multiple weapons active at the same time. It's kind of like a weapon smuggle in Breath of the Wild. It looks very similar, but it does a lot more. O que eu You entendi, can stack ele as many dá weapons as you want, overload for the most part. I think nas armas que o Link tá if you do segurando na too mão. many, the game will Então seria have como problems. basicamente se ele tivesse múltiplas armas na mão, o But yeah, it's que Zuggle Overload because torna once you o Zuggle combate enough bastante mais weapons, efetivo e bastante mais rápido também. I think I want to do this. Então vamos ver o que ele vai fazer agora. It'll set up another state called Arrow Smuggle where the bow is Ok, eu queria que ele desynced, and fizesse that mais has some duplas com bomba, ele fez um really fun fuse também com as properties that bombas. we'll Fuse é be uma habilidade que using. você
funde o material junto com outra arma. Yeah, right Fazendo there, I isso, você consegue duplicated more colocar uma bomba bombs, junto and you com o can see bombs escudo. are E useful vocês verem que because quando ele faz it um lets shield you, surf, like, né? E bate com a bomba no chão, ele consegue pular bem alto e right there, it lets pular you get rid of my seções bem arrows, grandes do which is shrine. also to set up for the Zuggle Overload Arrow Smuggle, kind of. But yeah, bombs let you skip a lot of movement by just like going over certain areas, and it gives you a lot of momentum. We'll be using in a bit, but yeah, this is the Zuggling. or Pelo Zuggle que na Overload. rota antiga que eu tava mais familiarizado, ele fazia Zuggle no Ganondorf. So now you can see all of the things I just duped. I'm going to try that one again. Então ele duplicou. Ele fez um dupe bem mais alto do que ele normalmente tinha. Ele tá fazendo um outro estilo de surf com a bomba pra tentar chegar mais longe. Você consegue ver que o Link ele tá So com this uma is arma Arrow meio Smuggle, estranha na mão. or Arrow Smuggle Flight, E I fazendo guess. isso ele consegue colocar ele nesse estado que ele tá sempre And pulando it também. is Eu a não really sei powerful explicar glitch, detalhes muito especially mais for técnicos the aqui, porque eu ainda sou bastante iniciante no Great jogo. Sky Island, where you don't really have that Mas much. isso é algo que a gente vai ver bastante no decorrer work da with. run também. So being able to like fly lets us skip a lot of things and go from shrine to shrine really quickly. Bom, eu tomei um edge aqui também, But yeah, galera, that's what all of então that menuing was eu tô vendo for. aqui ele jogando sem som, então se eu falar alguma coisa aqui diferente do que ele tava falando aí, me perdoem aí, eu vou tentar o melhor aqui pra continuar a narração aqui do que tá acontecendo aqui, porque é uma run bem técnica. Então, com o Zuggle você consegue fazer essa técnica que tá sendo feita, que ele tá tirando o arco e colocando na mira, mas ele tá cancelando. Ele consegue pegar esses pulls infinitos junto com o glitch que ele fez em cima, que manteve o estado no Shrine do Fusion, né? Então, fazendo isso, ele consegue economizar wings e consegue ir a uma velocidade I had to bastante focus for a rápida bit. até pro próximo Shrine. But you can kind of see why Arrow Smuggle is so. Eu creio agora que ele Good. vai fazer o Shrine do Recall, mas Because posso you can estar fly enganando. straight to Ultra Hand, and so that makes that movement really fast. But it's like you have to Okay, press the buttons in a specific rhythm. And so what's happening is, which I haven't explained, with the Arrow Smuggle active, if you have the bow drawn, then it will automatically cancel your jump slash animation. And so when Link does a jump slash, he moves up a little bit. And because it cancels it immediately, you can keep on chaining that together to infinitely fly or gain height. We'll use it to clip through ceilings later. And the reason having no arrows was super important. O que ele tá explicando agora é aquele glitch que vocês viram, ele não é o Zuggle, tá? O Zuggle é o glitch que ele fez pra juntar as armas numa arma só, nesse overflow. O que ele fez mais cedo é um outro estado chamado Arrow Smuggle, que quando o Link ele dá um jump slash, ele ganha um pouco de distância, um pouco de altura, e cancelando essa animação você consegue executar uma outra animação em cima e consegue ficar nesse estado, né? É uma falha na mecânica aí que foi implementada, talvez. E aí ele consegue voar, assim, dessa forma. Link can't enter bullet time. And right there, that was arrow flight through Ultra Hand, not using Ultra Hand at all. Which is pretty cool. We skipped Ultra Hand, o que eu achei like interessante agora que ele tá falando é que geralmente isso fazia quando você tirava o arco sem estamina, né? Porque quando você tá sem estamina e você tira o arco no ar, o Link ele não entra no bullet time, né? Que é aquele modo que
tudo fica least em câmera partially lenta. live. E aí sim ele Because it consegue gives us so much cancelar a momentum animação do if we jump bomb slide pra jump onto a fazer slope. o glitch da flecha, mas agora eu tô achando You curioso can que see, ele like, tá it's just, com stamina aqui, tá conseguindo cancelar a animação. it's a lot faster now to move between places on the Great Sky Island when you can just fly. 'Cause, yeah, we used to use a lot more wings. Mas ele tá falando Because, you know, agora que wing flight is really fast. que a gente tá em menos de meia hora, ele já tá praticamente You can go, like, terminando directly to where you want to go. a You just sessão need do to set up the tutorial do angle jogo. first. É muito mais 'Cause, yeah, rápido, muito aerospace mais flight fácil também de sair de um ponto A para um ponto B, de shrine para will shrine, only travel in, like, adquirindo as a straight habilidades. line. You can't really change directions. Um dos contras dessa técnica que ele tá mencionando agora é que o Link ele só viaja numa linha reta, você não consegue mudar But ângulos, então here, tem que ser um you know, ponto bem like I said específico, né? before, we're getting recall before É doing diferente de, the por final exemplo, quando a gente shrine. faz um bullet time bounce no Breath, que That's a all so gente that we can get a heart cai no container and then open escudo this final em door. cima de um inimigo e a gente consegue voar numa So linha right reta, mas here, ainda assim we're going mudar um pouco a to direção para cair em locais mais desejados aqui. bomb Mas jump essa from parte aqui here. é só linha seta. The game requires you to interact with this door, but not actually attempt to open it. So I press B because I know I don't have enough hearts, and then Raru will tell me that I need to do one more shrine. Parte é que eu expliquei. O Link ele precisa interagir com essa porta para ele tentar abrir, mesmo que ele não tenha corações. E o Haru vai explicar que ele precisa usar a estátua da deusa para pegar mais corações e conseguir abrir a porta, né? Para conseguir abrir essa porta você precisa de 4 corações, ele tem 3. Então ele fez 3 shrines, ele pegou 3 habilidades, né? Não foi do Recall, foi o Ultra Range, o Fusion e o Ascend. O Ascend foi o primeiro. Fazendo disso, o Haru ele vai ter um evento fixo no jogo. Ele vai pedir para você fazer um outro shrine. Então ele vai fazer um teleport agora para chegar o mais perto possível do outro shrine. E para pegar o último emblema lá para conseguir pegar o corte coração. It's definitely a tricky problem to solve. But yeah, we're finally back to the starting area. And right here won't be too surprising, but para inicial do jogo, onde a gente viu como ele fez o Cloud Skip, que é aquele skip com aquela válvula. E agora ele vai fazer o Arrow Smuggle de novo, junto com o Shield Surf com a bomba fundida no escudo. E aí ele consegue simplesmente pular o Shrine inteiro, é absurdo. E esse é o Shrine do Recall. Recall ele é uma habilidade que o Link tem, que ele consegue fazer os objetos voltarem às posições previamente feitas. Recall as the hands line up on an earlier cycle than you would normally be able to do that. And so yeah, the arrow flight is pretty new to the run. It's like the new addition. It's been in the works. Tá explicando agora que é justamente algo que eu mencionei mais cedo. Esse glitch que ele tá fazendo com a flecha, cancelando e interagindo com a animação de Jump Flash, é bem recente. Porque, como eu disse mais cedo, ele precisava da forma de usar a estamina inteira do Link pro Link não ativar o Bullet Time. So that's been pretty cool to see. Agora, se eu não me engano, ele só precisa voltar pro Temple of Time. Ele perdeu um pouco de vida ali. Vai pegar o... Então ele fez o mesmo esquema. Com bomba de vida, pegou uma distância alta. Tá usando o Iron Flight também pra fazer o clipe do ar.
A run do jogo tá bem interessante, eu tô gostando bastante dessa rota 1.0. And the Great Sky Island is basically complete. Yeah, I just have to Beleza, o tutorial do Great Sky Island tá completo, ele já pegou o quarto coração, tudo que ele vai precisar fazer agora é abrir a porta. Diferente do Breath, ele não vai pegar o Paraglider, tá? O Paraglider aqui ele é um pouquinho mais chato de pegar, em comparação com o Breath. E também não tem muito porque tem formas de cancelar o dano de queda bem fáceis também. Então torna aí o Paraglider obsoleto. Going straight to Ganondorf and trying to fight him with almost no equipment. But I did pick up a ruby in that cave. Então agora ele tá falando que ele vai direto pro Ganondorf com praticamente sem equipamento nenhum, sem roupa. So this is if everyone's familiar with Breath of the Wild, this is called Skew. Skew has made a return to Tears of the Kingdom. And so ele fez um skill, mano. Skill, pra quem não sabe, é uma habilidade no Breath of the Wild quando você dá um shield de surf em cima de uma superfície que tem um certo ângulo, e você dá um outro shield de surf, o jogo vai meio que salvar o shield de surf naquele ângulo que você consegue fazer, o Link vai ficar num ângulo meio esquisito, fazendo com que ele consegue tripar. Então, eu tô surpreso aí em saber que skill voltou. Descobriram uma forma de fazer skill no jogo. Tendo em ponto de vista que muitos glitches, né, do Breath foram pateados aqui. And so that's really useful. Well, not like really useful. Então é o seguinte, agora ele tá indo diretamente pro Ganondorf, ele vai cair num ponto bem específico de Hyrule. E fazendo isso, ele tá duplicando alguns rubis. Rubis, eles são pedras que você consegue vender por dinheiro também, mas aqui no jogo eles também são tipo explosivos com alcance bem grande, com dano bem alto e bem fácil de pegar, como vocês viram. Então ele vai ficar com uma quantidade bem grande para usar no exército do Ganondorf, que é um chefe antes do Ganondorf. And the shield surf like preserves your momentum better, so you can move really fast. Ele tá falando que fazendo um Aeroflight agora é um pouco mais rápido do que prosseguir com a asa voando. Vocês podem ver que até o jogo deu uma travada ali porque ele tá carregando um mapa, então realmente é bem mais rápido. I should pretty easily make it. Certo, agora ele vai fazer o dano de queda utilizando o cancelamento do Jump Slash com o Dive, né? Might not require arrows, but arrows make it a lot nicer. Oops. Here we are. So I'm gonna clip through a ceiling like I mentioned earlier. Então, fazendo a mesma forma que ele explicou, né, mais cedo, o Aeroflight ele consegue pegar um pouco de mais de altura, então ele clicou para fora daquela superfície no castelo, e agora ele tá caindo diretamente lá pros confins, né, pros depths, e ele vai ir diretamente pra luta final do jogo. Really convenient because if you clip through the out of bounds area, you can go straight to the end. Right here, I'm doing a fall damage cancel so that I don't die when I hit the ground, but instead I can... Aí ele bateu um pouco naquela superfície para ele conseguir cair, usando o estado de Ragdoll do Link e clipando para fora, mas ele também cancelou o dano de queda para ele não morrer. Então agora ele chegou no exército do Demon King. Seguinte, ele vai começar a jogar os subis, todas as direções que tem os inimigos. E fazendo isso, ele também tá usando a habilidade do Recall, que é a habilidade que o Link consegue parar o objeto e fazer ele voltar. Mas fazendo isso, o jogo ele cancela a animação de arremesso
Então ele consegue jogar o Rubi, to cancelar a avoid animação de enemies. arremesso com recall, Yeah, I've e never depois seen that voltar e before. jogar um outro e It segundo just, jogar like, bem rápido. bounced away from Fazendo me. isso, ele vai pegar But alguns that is itens, the material umas I wanted armas, to pick up, alguns so loots também pra it fazer o Zuggle, que é aquele glitch que a gente ficou mais cedo, que ele consegue dar um overflow nas armas, no. deixar as armas na mão do Link, Oh, he fazendo jumped com right que into ela it. tenha Okay, dano bem well, alto. this is why rubies are a little bit tricky. Infelizmente, ele acabou sendo acertado pelo próprio Rubi. Yeah. É um pouco difícil. Na minha primeira vez que eu joguei o Tears também, é um So alcance it was muito always alto. jumped Você não espera que to vai, the side, vai ter um diâmetro and muito alto assim I de had explosão, mas thrown the realmente é ruby bem to the alto, assim, side, então é and um pouquinho so mais. he Tem que ter um jumped pouquinho de into it, cuidado realmente, causing né, the explosion to ao usar, né, o subis, mas ele só vai hit me as retornar well. no começo da So luta, now se eu I não me have engano. to. Na verdade, não. Ele I'm gonna retornou try. aonde o jogo colocou ele antes do Oh, clipe. actually, I haven't. Então ele vai tentar novamente fazer Haven't tried o this Iron Flight before. aqui. Okay. Yeah. So I was using a different method of jump slash cancel Beleza, to ele clip out of bounds, conseguiu, ele tá which I indo had to novamente do aí pros because confins. the arrow smuggle state doesn't last through a reload. So if I reload the game, then I have to reset it up. And so right there, I had to do it like a different clip method slightly. It looks kind of the same, but you can see a different fall damage cancel. But Cancelou o dano de that's queda okay. também, chegando perto daquela superfície, entrou no estado de Ragdoll And so this pra ele one, conseguir chegar it does no the chão same onde tem thing, a linha de but evento do exército do Demon King. what you're doing is using Lembrando the que ele room faz o menu clipe, to tá? Cancelando o Jump Slash e entrando nesse modo de you do arco que you o open the jogo rune tem. menu or ability menu, Então ele fazendo isso, ele consegue colocar a animação de Jump Slash em cima, and then porque como ele swap your explicou mais shields, cedo which também, will cancel o Jump the Slash ele dá um jump slash pouquinho de altura, animation. um pouquinho de distância pro Link conseguir pegar But yeah, that's fine. esse It's just a momento really também. big time loss. Então agora ele vai tomar um pouco mais de cuidado And arremessando os so subis, fazendo a mesma estratégia, utilizando os recalls para cancelar a animação de arremesso. yeah, this time we'll make E sure também to pegar not alguns hit the loots Lizalfos. dos inimigos para utilizar na luta do Ganondorf. Yeah, I tried to throw it like up or angle it up, but I guess it wasn't far enough up because it still managed to hit the lizard. Oh, I'll take that actually. The Lizalfos tail is actually preferable to the other Lizalfos part. But yeah, right now I need to pick up a couple of like materials and weapons. Ooh. Os inimigos, aí tem os Gibbs do Tears of the Kingdom. Ele vai fazer a mesma estratégia, é bem efetiva. Também vai pegar um pouco de materiais aqui restante. O que acontece? Quando você termina essa luta do exército do Demon King, você vai precisar lutar contra os 4 chefes dos templos espalhados ao redor de Hyrule. Mas aí, novamente, né, ele vai fazer um outro clipe utilizando o cancelamento do Jump Slash com Aero Flight pra ir diretamente pra luta do Ganondorf. Mas essa parte aqui é necessário ser feita, essa luta. Não tem como rush to pular. the end, then you have to fight Colgera, Marbled Goma. You have to like fight them all. If you didn't fight the bosses in the Então, ele não vai lutar contra o Colgera. O Colgera aqui não é obrigatório. temples, then you have to do it like here. São 6. Beleza, amendoim, não foi mal aí. São But 6 chefes. if you clip out of bounds, then you can skip it because you just clip under the door,
which you São can't 6 perfectly fases because the do... game has like a check Ah, não, 6 to see chefes if you de Hyrule, né? defeated Dos the templos que army você tá falando. before it. Oh, that's awkward. Entendi. I have to fix the camera. Sometimes it gets really wonky. It's right. A câmera Because fica it's um like pouco getting estranha caught ali quando ele faz behind aquele a clipe, certain mas conclusion, I think. tem como fazer Like the camera gets stuck. o clipe da forma pra So yeah, você I can clip chegar through até the o floor Ganondorf. here, and I'm through. But the reason you can't do that early is because, yeah, the game will have a flag that you need to set by defeating the army. So this is Então, pela Zogo qual a gente again, não but pode fazer using the isso mais map cedo, é room. porque o jogo tem uma flag, né? Pra quando você termina de lutar contra o Demon King. Por mais que você Zogo tenha 4 derrotado times, os and outros this chefes, is os outros to templos, take é uma advantage luta of necessária do the exército pra extra você poder damage that you can entrar na deal luta do when Demon stacking King. multiple weapons in Link's Agora ele hand. tá fazendo And o so, Zuggle que ele fez no começo if lá I no, se eu não me engano, do Zuggle templo do 4 royal Ascend. halberds, Ele attach a fez um overflow das armas, Bokoblin colocou horn, and várias then armas aí na mão fight do Link Ganondorf, pra ele I ter will be able to dano bem deal alto. insane damage. One cycling every phase, so you'll see. Ele vai tentar pegar um ciclo em toda a fase do Ganondorf aqui. Primeiro Flurry Rush, aí This is vocês really podem quick. ver que um Flurry We're Rush, gonna a fight. vida do Ganondorf é Because we just do 3 flurry rushes and then we're done. outro Flurry Rush, beleza. And yeah, like this run sped up a lot. Probably like the biggest single time save was being able to clip like out of bounds through the ceilings in order to, well, I guess it wasn't necessarily through the ceiling because there was an earlier clip method that like clipped through the ground. But basically skipping that boss rush, that's like the single biggest time save that has been found. Que passando aquele boss rush do Kojera, dos outros chefes dos outros templos, foi o maior time save do jogo. Ele salvou bastante tempo aí, foi bem importante na progressão do jogo. Finished, but there's, of course, his final form, which is also quite difficult. Então, beleza. O Ganondorf foi derrotado nas 3 formas. Agora vai ter uma outra forma dele, do Demon King Dragon, se não me engano. This boss fight, I mean, is kind of a joke when you're playing through it casually. Like, it's really just E essa é a última fase do Ganondorf também. Because I think all of the damage that the dragon does is gloom damage, so it basically won't be able to kill you because Zelda will heal off the gloom damage. But if you're trying to do it in a speedrun, it's Ele tá falando que todos os danos que o dragão for fazendo você vai ser dano de gloom. Gloom é aquela substância que tem nos confins que ela vai aumentando o dano conforme você vai ficando mais tempo nela. Então não tem o risco de rolar insta-kill, mas ainda assim, considerando que ele tem 4 corações aí, é um pouquinho perigoso também. And so there's a way of doing this in like 2 movement cycles of the dragon for this first section where I have to like hit all the weak points. And yeah, the 2 cycle is very difficult. Tem uma forma que ele tá explicando agora de fazer de 2 ciclos aqui like no even after dragão. all of this, after all of my practice, I still mess it up sometimes at the end. But Ele falou que por mais que ele pratique, assim, treine muito, às vezes é um pouquinho difícil de ficar muito consistente, então às vezes ele faz com mais ciclos também. Você pode ver também que o Zuggle, ele ainda tá ativo, né? Por mais que o Link tenha pegado o Master Sword, ele tá com um monte de arma aí na mão.
Então agora é o seguinte, ele precisa bater em vários núcleos que tem dentro do Demon Dragon. Assim que ele destrói um núcleo, ele é arremessado, toma um pouquinho de Does then damage. Zelda will put us E agora in a ele spot vai that pegar a Wing aqui, where we'll be able to like reach the fez uma next fusão também, excelente. E vai ir bater no próximo núcleo também. which is really important because I can use these wings to move from weak point to weak point really quickly. And that's why I can get at like 2 cycle. Normally you would like drop down to one of the weak points, kill it, drop down to Zelda again, and rinse and repeat that until you've defeated all 4 of the like eyeball things. But A Wing ali é yeah, you can do importante 2 para você conseguir fazer 2 ciclos no third cycle. Demon Dragon. Ela te leva diretamente para um ponto que você consegue cair nele e bater nos últimos 2 núcleos restantes. I guess I can't do 2 cycle anymore. Because I might be able Mas to infelizmente ele get this, acabou though. errando dessa vez, ele vai fazer em 3 ciclos. Yeah, I should be able to get this. I'm gonna take, yeah. Okay. Well, it could be worse, honestly. Ok, ele tava um pouco de dano aqui do 1. Hello, Zelda. Can you cooperate, please? Yeah, that probably loses like 40 seconds. So I'm getting A Zelda não pegou ele, ok, pegou. Because right now, Demon Dragon's head is moving around while spewing fireballs, and so that's a different attack. Like, he only does that attack when in this phase of the fight, and so because I didn't complete the like first phase at the right time, Demon Dragon does this attack which wastes a lot of time because you can't land on his head. Ele tá falando que agora que o Demon Dragon Now I kinda ele have to só wait. utiliza esse ataque quando você não consegue Okay, but matar this is ele where rapidamente fazendo os 2 the tail ciclos. comes in handy. Então fazendo isso ele meio que não consegue pular essa fase, ele consegue ir pra baixo e começar a tirar essas On version esferas de 1.0 fogo. only, E if perde um you pouquinho de do tempo this aqui, mas final mesmo attack, assim o Player 5 mandou uma run de excelente while nível aqui, standing on the gostaria de ground. dizer. Oh, is he Ele gonna vai land? bater no último núcleo restante, mas não vai ser o Okay, tempo, okay. tá? Yeah, if you're standing O on the tempo vai dragon's ser head. quando Wait, ele maybe he did estiver land. caindo pra Okay, you can see segurar a this mão da black Zelda, screen tá? isn't supposed to Que happen. vai It ser takes like 8 seconds. logo depois ele fazer to esse load in Quick the Time next Event part. de And so if destruir you're in o the air núcleo. while doing that final hit, then it will not give you that like long load. Eu aviso aqui You can hear eu the aviso music aqui is pro kinda pessoal messed aqui up. onde for o tempo. But yeah, jumping backwards and doing that like throw input is supposed to get rid of it, but I must have messed up a little bit. However, we are near the end of the game. Timing will É um end nível bem when alto de Link speedrun, né? catches Por mais que ele Zelda's tenha hand. errado algumas coisas na luta do Demon Dragon, ele ainda assim vai conseguir pegar 50 aqui, que é um excelente tempo. And so, yeah, that'll Então, happen beleza, agora a gente tá na última parte do jogo, só precisa once I chegar até a Zelda e buscar a mão dela. press and Muito hold fofo essa A. parte também, diga-se de passagem. Yeah, that was Tears of the Kingdom any percent in. Então o tempo I think that was probably vem sub 50 daqui a pouquinho. with the new route. So overall, pretty good run. So time is coming up right now. GG. Tempo. Nice. Foi um So yeah, 48 low. that was the run. Então, Hope you obrigado Eu aí, acho que Link. 47, sim. Foi 47 bem alto. Mas é isso. Obrigado aí, Link, was pretty clean. por ter ajudado aí a Definitely gente. mistakes here and there, but Do fundo do the route has coração. gotten a lot more Valeu interesting, aí, but also galera. a Eu lot que harder. agradeço So, aí. Foi uma honra estar aqui, cara. Well, Eu achei que eu take só what I ia can fazer get. uma stream numa live aqui e Yeah, não ficar na hope you guys mesma enjoyed it. chamada aqui com ele. Com a Thank you, of lenda. course. Com a lenda. Né? Que To esse cara é Speedrun incrível. Brazil Assista for no YouTube. inviting me to join and do the run.
Bora aí, vou dar um agradecimento aqui, vamos aí. Então vamos lá. So, player 5, thank you. Thank you so much for the run. How was it for you? Do you think it was a good run? Tell us about it. Overall, it was a pretty good run. Yeah, definitely some mistakes. I had to do some backup strategies, but I'm pretty happy with how it went. Mhm. Especially the backup strategies, because like there were certain situations that I haven't really been in. Because normally I would like just reset, and so Mhm. I think I handled those pretty well. So, Link, do you have any questions? Yeah, GG's player 5, nice run. A really solid run actually. You were saying before about the arrow glitch. Beforehand, you have to like hire Link so he doesn't have any stamina left to be in his flight mode. But when you did that flight glitch with the arrow, you actually had some stamina left. So can you explain to me like again? How does it happen? How it was discovered? Because you said it was a recently found glitch. Yeah. So Arrow Smuggle Flight, the uses like Arrow Smuggle, which is a glitch that's been around for a long time. It just hasn't been used in like any percent speedruns for like version 1.0 until very recently. And the way it works is it desyncs Link's bow. So he has a bow equipped, but it's like it drops to the floor in this case, and then you fuse it to your weapon. Um, and in this state, Link will be able to like draw an arrow, but you can see he's not actually holding a bow. So it's kind of weird. But what that allows for is whenever you do a jump slash with the bow drawn, it will cancel the jump slash immediately. And so, because he gets a little bit of height every time you do a jump slash, you can chain that together to infinitely fly. And so, the thing I was saying is that normally you would enter bullet time if you like drew the bow at a certain height above ground. And so, there's two ways to get rid of that. One of them is to drain all of your stamina, because if you don't have stamina left, you can't enter bullet time. The other is to have no arrows. And so I shot all of the arrows that I picked up so that anytime I wanted to do the arrow smuggle flight, I wouldn't have to like run around until Link is out of stamina. I see. Interesting. That's a very interesting strategy and more faster to actually run around and drain all your stamina. Hmm. My next question is at the end of the run, you mentioned something about skill being present in Tears of the Kingdom 2. I always saw like it was patched since a lot of Breath of the Wild glitches were patched. So how does it work exactly? It works just like in Breath of the Wild, or does it work in a different way? Yeah, so it's got the same name, but it works differently. So we're still storing an angle by shield surfing onto a slope, but that angle, when you do the shield surf normally, you won't see Link skew backwards or anything. Um, but if you, so you basically shield surf onto a slope and then press B to like cancel out of the shield surf as you land, and that stores the angle. And then if you do a bomb shield surf, like a shield surf with a bomb fused to your shield, then he will get launched at the angle that you stored. Hmm. So it's pretty limited in its like application, but specifically with Aero Smuggle Flight, it allows for some pretty fast
flights. I see. Interesting. Okay, cool. I want to congratulate you again. It was a really fun run to watch and a fun run to commenting. Um, I'm not the best at commenting Tears of the Kingdom run since I am still practicing some tricks, practicing some beginner routes with my runs. But it's been an honor to have you here. And yeah, I want to say thank you again. Yeah. Thanks for having me. Same for me. Thank you so much for having you here. It was a blast. I hope everyone enjoyed it so much as well as I did. And thank you a lot. We're gonna cut right now to talk in Portuguese just to finish everything. But thank you again, and yeah, we'll be right back, guys. Corta. E aí, galera, estamos aí. Terminamos aqui mais um, quer dizer, o começo de um quadro. Quero agradecer a todo mundo que está presente aí. A minha câmera está morrendo no Discord. Nice. Ah, ok, sem problema. Só quero agradecer a todo mundo que tá presente aí. Thank you again for the non-Portuguese speakers in chat for being here today. E muito obrigado você que está assistindo que fala português, está aqui presente. A gente tem uma tela de finalização? A gente tem alguma tela de só fechando a live? Não? Ok, a gente só vamos terminar aqui então. Só esse é o episódio 0, esse é o episódio piloto, só pra ver se as coisas vão dar certo. Então, é isso. Obrigado aí todo mundo que tá presente. É nóis, obrigado aí Link que tá aqui com a gente. Fala aí, Link. Valeu aí, foi bem legal aqui participar com vocês. É isso. Desculpa o atraso aí, Não, eu relaxa. Que me isso. bananei aqui com algumas coisas aqui, foi mal mesmo, mas algo que eu nem sei como é que isso aconteceu, não tava esperando mesmo assim esse tipo de coisa acontecer. Não, relaxa. É, Foi bem foi bem em cima da hora mesmo, não tem problema não. Ah, foi incrível, cara. Eu foi achei bom, foi bom. sensacional a ideia. Bem Uhum, legal. Espero aí ver mais episódios aí, ver outros runners uhum. brasileiros comentando runs aí, o pessoal lá fora. Então Jair, a gente pode terminar. Acho que tá suave. Obrigado de novo, galera. Tamo junto. Até a próxima. Então, quando quiser fechar, é nóis.